மும்பையில் ஒரு சின்ன கஃபேல 3 ஃப்ரெண்ட்ஸ் பேசிட்டு இருக்கும்போது ஆரம்பிச்ச ஒரு ஐடியா சென்னையில் லான்ச் பண்ணி இன்னைக்கு பெங்களூருக்கு ரீச் பண்ணியிருக்காங்க. ஷெல்ஃப் லைஃப்காக ஃப்ரெஷ்னஸ் காம்ப்ரமைஸ் பண்ணாம குவாலிட்டி அண்ட் ஃப்ரெஷ்ஷான ப்ராடக்ட் தான் கொடுக்க போறேன்னு சொல்லிட்டு இந்த டீம் கிளம்பியிருக்காங்க. ஆரம்பிச்ச கொஞ்சம் வருஷத்துலேயே மக்களுடைய விருப்பமான ப்ராடக்டாக மாறி இருக்கு ஃப்ரெலிஷ் ஃபுட்ஸ். இன்னைக்கு அவங்களோட ஜேர்னியை நம்ம கூட ஷேர் பண்ண வந்திருக்காங்க ஃப்ரெலிஷ் ஃபுட்ஸோட கோ ஃபவுண்டர் அனிதா சுந்தேஸ்வரன். ஹலோ. ஹாய். இந்த இண்டஸ்ட்ரி எடுத்தீங்கன்னா டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரி பார்த்தீங்கன்னா வந்து லாட் ஆஃப் லீடர்ஸ், ஆல்மோஸ்ட் லைக் 5 பிராண்ட்ஸ் ஆல்ரெடி வந்து பல வருஷமாக டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரி வந்து கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருக்காங்க. வாட்ஸ் யுவர் கட்ஸ் நோ ஒரு 5th ப்ராடக்டாக நம்ம உள்ளே வரலாம், அனதர் ப்ராடக்டாக அது எப்படி அந்த ஃபீலிங் கொண்டு வந்தீங்க? மார்க்கெட்டில் இருக்கிற மற்ற டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸையும் நான் பிளைண்ட் பண்ணிவிட்டு ஐ ரிமூவ் த பிராண்டிங் அண்ட் எவ்ரி திங், ஐ ஜஸ்ட் கிவ் அ பிளைண்ட் ப்ராடக்ட். யூ திங்க் ஸ்டில் யுவர் கன்சூமர் ஐடென்டிஃபை ஃப்ரெலிஷ் ப்ராடக்ட்? ஃபைனல் டச் பாயிண்ட் சொல்லும்போது வேறு இன் ஃபியூச்சர் ஃப்ரெலிஷ் குட் பி லைக் that D2C product, so that delivering to consumers, there are any opportunities over there? That is a very tricky question. ஸோ எஸ் நந்திதா, ரீசெண்டாக உங்களுடைய இன்ஸ்டாகிராம் வீடியோ பார்த்தேன். அதில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்க யூ கைஸ் ஆஃப் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஒரு கேஃபேல உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கும்போது யூ காட் சடன் ஐடியா, ஸோ வார்ம் மூமெண்ட் ஒன்று கிரியேட் ஆயிடுச்சுன்னு சொல்லிட்டு. ஸோ ஐ டு நோ, ஸோ அந்த ஐடியாவை எப்படி நீங்கள் ஷேப் பண்ணீங்க டு பிகம் ரியல் ப்ராடக்டாக கொண்டு வரதுக்கு? So, idea was to have a fresh grab and go set of products. So, basically, we used to travel a lot. We used to travel a lot together. We are friends. When we used to go to Middle East or Southeast Asian countries, we've seen so many options of fresh products. Abde shelf la irundhu edutha udane kudikra madri. So, it's a very big industry in in all these countries. So, India la adu yen illa abdingradhu we used to we started wondering, and that's when the idea clicked. The first step that we took was we created a factory. We started our factory. ஏன்னா ஒரு ஃப்ரெஷ் ப்ராடக்ட் போய் சேர்க்கணும்னா அது கண்டிப்பா ஒரு ஃபேக்டரி இல்லாம முடியவே முடியாது அப்படிங்கிறதுல ஆனந்த் வாஸ் பிஹைண்ட் தட். ஸோ ஹீ செட் தட் வி கேன் நாட் டூ இட். ஸோ அதனால வி ஜஸ்ட் ட்ரஸ்டட், அதுதான் ஒரு ஸ்டார்ட் அப் சடன் ட்ரஸ்ட். வி ஜஸ்ட் went with that. We created a factory before even we knew we can sell one product. So அது பண்ணிட்டோம்னா then we also had to select எப்படி நம்ம என்ன ப்ராடக்ட் செலக்ட் பண்ணா கஸ்டமர்ஸ் அதை வாங்குவாங்க அப்படின்னு. ஸோ ஹவு வி செலக்டட் தட் வாஸ் 18 இயர்ஸ்லேருந்து 45 இயர்ஸ் இஸ் ஆர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ். ஸோ இதை கவர் பண்ணோம்னா என்னெல்லாம் ப்ராடக்ட்ஸ் வரணும் அப்படின்னு தான் வி ஸ்டார்டட். ஸோ when you said right 18 to 45 இயர்ஸ் வரைக்கும் ஒரு டார்கெட் ஆடியன்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்தாங்கன்னு சொல்லிட்டு, பிகாஸ் பர்சனலி when I saw your products right, ஒரு நேட்டிவ் ட்ரிங்க்ஸ் செட் ஆஃப் ட்ரிங்க்ஸ் இருக்கு, ஒன்று ஒரு ப்ரீமியம் கேஃபே டைப்ஸில் ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்கு. ஸோ வாட் மேட் யூ டு கிரியேட் திஸ் ப்ராடக்ட்ஸ்? ஸோ யூ மே ஹேவ் லாட் ஆஃப் சாய்ஸஸ் ரைட்? எஸ். இது ஏன் சூஸ் பண்ணீங்க? 18 இயர்ஸ் டு 40 இயர்ஸ்ங்கிறது ஒரு பெரிய லார்ஜ் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் இல்லைங்களா? ஸோ ஆல்மோஸ்ட் 3 ஜென்ரேஷன்ஸ் கிட்ட அது கவர் ஆகும். ஏன்னா இப்போ ஆல்மோஸ்ட் எவ்ரி 5-10 இயர்ஸ் இஸ் ஒன் ஜென்ரேஷன். ஸோ அதனால we had to go back to 40 இயர்ஸ்னா நாமெல்லாம் சின்ன வயசுல இருக்கிறப்போ what did we enjoy? அதுவே இங்க அண்ட் நார்த்ல எல்லா ஹோல் ஆஃப் இந்தியால what did they enjoy அப்படிங்கறதுல we had to focus. So that's how we got Punjabi lassi, we got roast milk. ஏன்னா நம்மலாம் ரோஸ் மில்க் குடிச்சு வளர்ந்தவங்க. ஸோ அப்படிதான் we started. And then அதே மாதிரி we have to cover the younger generation. So இப்போ ஒரு mid 30s இருக்கிறவங்க they will always want cold coffee and iced tea. இதெல்லாம் happening products. So அந்த மாதிரி we selected those products. Then ஒரு சின்ன குழந்தைனா என்ன, what will they want to have? சின்ன குழந்தைனா even 18 or even the audience நாங்க டார்கெட் பண்ணது 18ல இருந்து தான். பட் our consumers are even a 5-year-old kid. ஸோ அதனால அவங்க என்னெல்லாம் விரும்புவாங்க, இப்போ சாக்லேட் மில்கா இருக்கட்டும், இப்போ யார் ஃப்ரிட்ஜை திறந்தாலும் they should have an option. ஸோ அண்ட் ஒருத்தங்க திறந்துட்டு அது போர் அடிச்சிடக்கூடாது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ தேர். ஸோ அதனால இதெல்லாம் கன்சிடர் பண்ணி we came up with our first set of products. சூப்பர். ஸோ இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி தான் பஞ்சாபி லஸ்ஸி இப்போ இருந்துச்சுன்னா நேஷனல் ட்ரிங்க்னே சொல்லலாம். ரோஸ் மில்க் அண்ட் பஞ்சாபி லஸ்ஸி எல்லாருமே அக்ராஸ் பேன் இந்தியா பார்த்தீங்கன்னா ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ராடக்ட், பாதாம் மில்க் எல்லாமே. ஸோ ஒரு ஹவுஸ் ஹோல்ட் ப்ராடக்டாக இந்த ஒரு ப்ராடக்ட் ஈவன் இட்ஸ் அவைலபிள் இன் எனி கைண்ட் ஆஃப் நார்மல் ப்ரொவிஷன் ஸ்டோர், கிரானா ஸ்டோர்லையும் கிடைக்கக்கூடிய ஒரு ப்ராடக்ட். ஸோ when you make it a premium, எது அதை ஒன்றும் ப்ரீமியம் மாற்றுதுன்னு நினைக்கிறீங்க சார் ஃப்ரெலிஷ் ப்ராடக்ட்? ஆகுது டெஃபினட்டா அதோட ரிச்னஸ். ஒரு ஃப்ரெலிஷ் ப்ராடக்ட்டும் இட்ஸ் வெரி ரிச். ஸோ இப்போ நீங்க ஒரு தாபாக்கு போய் ஒரு பஞ்சாபி லஸ்ஸி குடிச்சீங்கன்னா அது எப்படி இருக்கும், ஒரு பாதாம் மில்க் குடிச்சீங்கன்னா அதுல பாதாம் இருக்கும்.
So அந்த மாதிரி we had to design our products. So when we designed our products, we ensured அதுல ஒரு ஒரு richness இருக்கணும், அதுல ஒரு creativity or ஒரு innovation இருக்கணும், and also it should also have the nativeness. அந்த ப்ராடக்ட்டுக்குன்னு ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்கு, அந்த ஐடென்டிட்டியும் இருக்கணும். ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து it should be a wholesome ன்னு சொல்லலாம். Yeah, and it should also be healthy. அதுவும் we ensure, I mean, that's how we come up with our products. So an overall idea, so you want to define Frelish in a one single word, short statements சொன்னா நீங்க எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவீங்க Frelish? So Frelish is fresh products, fresh grab and go products. ஒரு Frelish fridge திறந்தா you'll find all fresh beverages and food, and you can just pick it and go. So there is no time, there is no making the product at the time இல்லாம it is a grab and go. So I'd like to hear some insights from you. ஓகேங்களா? You mentioned 3 years before Frelish got launched, right? So launch பண்ணும்போது உங்களோட strategy என்னெல்லாம் work out பண்ணீங்க? So to launch the Frelish. So first we launch even now we launch in very high footfall areas. That is how we want to do, because it's a fresh product. அது அந்த 1 kilometer radius kulla we have to consume it. So adanala we launch it in places where there is good footfall. So that is our first basic criteria for launching. Super. So launch ஆகும்போது like you have any hesitations? Because இந்த ட்ரிங்க்ஸ் எல்லாமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஊர் மக்கள் ரெகுலராக கன்சியூம் பண்ணிட்டு இருக்க ப்ராடக்ட் எவ்ரிவேல் அவைலபிள்னு இருக்கும்போது, ஸோ வாட் யூ திங்க் லைக் பீப்புள் வில் ஸ்டார்ட் நோ இட் மேக்ஸ் இன்டிடியூவ், இது எங்களுக்கான ப்ராடக்ட் தான் நினைப்பாங்க, எப்படி எடுத்து கன்சியூம் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஹெசிடேஷன்ஸ் இருந்துச்சு அவங்க கிட்ட. ஸோ வென் யூ லான்ச் திஸ், so எங்களோட அட்வான்டேஜ் என்னன்னா we launched a variety of products. We had people taking the product, and அதுக்கப்புறம் வந்து அதை ரிப்பீட் பண்ணணும் அப்படின்னாக்க it is only consistency. So இன்னைக்கு ஒரு ப்ராடக்ட் ஒரு ட்ரிங்க் எடுப்பாங்க, அதே வந்து அடுத்த நாளும் they will have it. The third time when they have it and they find that it's the same, then that builds the trust. So that is how we have built our trust with customers. So one more insights எனக்கு தேவைப்படுது. நீங்க மார்க்கெட் கொண்டு வரும்போது people have choice, right? Different, because you have a huge SKUs. So second thing வந்து to people come and back and consumer product அப்படின்னு வரும்போது two major factors involved. One is like taste, another is the pricing. So what do you think is the most important thing? டெஃபினட்டா ரெண்டுமே. ஸோ ஆர் ஃபர்ஸ்ட் திங் இஸ் ரிச். ஒரு ப்ராடக்ட்னா ரிச் அண்ட் டேஸ்டியா இருக்கணும், இல்லைன்னா தே ஆர் நாட் கோயிங் டு கம் பேக். அண்ட் அதே சமயத்துல வந்து அவங்க ஒரு 2-3 டைம்ஸ் அ வீக் ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டை வாங்கணும். இப்போ நான் ஒரு காலேஜுக்கு வெளியே இருக்கேன், இல்லை ஒரு ஹாஸ்பிட்டல்ல இருக்கேன், அந்த டாக்டர் திருப்பி வாங்கணும் அப்படின்னாக்க அது வந்து இட் ஷுட் ஆல்சோ பி அஃபோர்டபிள் for them to have it again and again. So this is actually a habitual product. இது வந்து அடிக்கடி குடிக்கலாம். It is wholesome. It is also rich in nutrition also. So அதனால someone can repeat it and have. அப்படி பண்ணணும்னா it has to be reasonable also. So pricing also is important. At the same time, our taste is very important. Sure. So like my understanding, so you maintaining the quality, pricing factors, and the freshness, இது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சின்ன ஒரு செயின்ல கனெக்ட் ஆகுது. இட்ஸ் மோர் லைக் அ சப்ளை செயின். Correct. So how you think like a critical part of supply chain, so அதை நீங்க எப்படி அந்த challenges வந்து ஃபேஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க? So supply chain தான் வந்து எங்களுக்கு வந்து it's the most important part of it. So we have our factory. So the products are made in a factory, and the quality is checked there. Everything is in place. And அங்கிருந்து வந்து we transport it to our distribution center in a refrigerated truck. So we ensure that the temperature is maintained end to end from the factory till the final point. And அங்கேயுமே we have our branded refrigerators which we maintain the temperature. So அதனால we maintain the whole supply chain. We have control over the whole of it. இந்த ஆப்ரேஷன்ஸ்ல வந்து you may have any challenges, some there like அந்த challengesனாலே you can have a huge risk you
டுக் அந்த மாதிரியான டிசிஷன்ஸ் மேக்கிங் ஏதாவது பண்ணிருக்கீங்களா? ஸோ இந்த சேலஞ்சஸ்னால. This whole business is a big challenge, and we have a lower shelf life compared to any other product in the market. So I have to also educate my retail partners about how important this cold chain is. So adu vande it is a big challenge. So actually the shelf life ingradhu vande it is a challenge, and it is the most best advantage that I have. ஏன்னா அது இருக்கிறனால தான் ஷெல்ஃப் லைஃப் கம்மியா இருக்கனால தான் நம்ம வந்து ஃப்ரெஷ் அப்படிங்கிறதே அது ஒரு ப்ரூஃப் இல்லையா? ஸோ ரெண்டுமே இட் இஸ் அ சேலஞ்ச் அண்ட் இட் இஸ் அன் அட்வான்டேஜ். பட் சேலஞ்ச் வந்து டெஃபினட்டா வந்து வி ஹேவ் டு எட்யூகேட் அ லாட். ஸோ எப்படி அது வந்து கோல்டு டெம்பரேச்சர்லயே மெயின்டைன் பண்ணுங்கிறது எல்லாருக்குமே எட்யூகேட் பண்றது வந்து இட் வாஸ் அ இனிஷியல் சேலஞ்ச். பட் இப்போ வந்து எல்லாருமே புரிஞ்சுக்கிறாங்க. ஃப்ரெலிஷ்னாவே இட் இஸ் ஃப்ரெஷ் ரெஃப்ரிஜரேட் தான் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது எல்லாருக்குமே புரியுது. ஸோ லைக் ரொம்ப இந்த வேர்ட்ஸ் கேட்டுட்டு இருக்கும்போது ஃப்ரெலிஷ் இந்த வேர்ட் கேட்கும்போது லைக் மோர் லைக் இன்ட்யூட்டிவானு கேட்குறேன். ஸோ வாட் மேட் யூ சாய்ஸ் ஆஃப் பிக்கிங் திஸ் நேம் ஃப்ரெலிஷ்? So we wanted it to be fresh because freshness தான் எங்களோட மெயின் it is our mode. So அதனால fresh and tasty. So everyone has to relish it and have. So that is how fresh and relish. I think the name is very simple and very self-explanatory. So அதனால தான் we selected Frelish. So like personally when I see the branding of your product, right, the design எல்லாம் பார்க்கும்போது what are the thought process? Because it's very personal to me. டிசைன் பார்க்கும்போது வைப்ரண்ட் கலர்ஸ்ல நான் யூஸ் பண்ணியிருந்தீங்க. ஸோ வாட் ஆர் த பிராண்டிங் எக்ஸசைஸ் நீங்க கொண்டு வந்தீங்க உங்க ப்ராடக்ட்காக? ஸோ பிராண்டிங் இஸ் வெரி சிம்பிள். ஒரு ப்ராடக்ட்டுமே அதோட நேட்டிவ் எப்படி இருக்கணுமோ, ரோஸ் மில்கோட ரோஸ் மில்க் ஒரு ப்ராடக்டா பாத்தீங்கன்னா அது எப்படி கன்சியூமர் எக்ஸெப்ட் பண்ணுவாங்களோ அந்த மாதிரி தான் வி ஹேவ். சிமிலர்லி பஞ்சாபி லஸ்ஸி ஒரு டபுள் சாக்லேட்டா இருக்கட்டும், அது வந்து எப்படி கன்சியூமர் வந்து அதை வந்து பாக்குறாங்க அப்படிங்கிறது ரொம்ப சிம்பிளா தான் அங்க வி பிராண்டட் இட். வி ஹவ் நாட் டன் அ வெரி லைக் எல்லா ப்ராடக்ட்டுமே வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கிற பிராண்டிங் அதெல்லாம் வி ஹவ் ஸ்டில் நாட் டன். அஃப்கோர்ஸ் வி வில் டூ அ லாட் ஆஃப் சேஞ்சஸ் இன் த ஃபியூச்சர், பட் இப்போதைக்கு இட் இஸ் வெரி நேட்டிவ். ஸோ தட் இஸ் வாட் ஐ திங்க் இஸ் அ பிராண்டிங் தட் வி ஹவ் டன். சூப்பர். ஃப்ரெலிஷ் ஆரம்பிக்கும் போது யூ ஹேவ் இனிஷியல் கோல்ஸ், ரைட்? ஸோ ஃப்ரெலிஷ்காகவே கோல் செட் பண்ணிப்பீங்க ஆன் த டைம் ஆஃப் லான்ச் அப்படின்னு பார்க்கும்போது வாட் வாஸ் தட்? So I'm taking care of the sales part, sales and marketing. So on the sales எனக்கு வந்து என்னோட first target was 100 refrigerators வந்து நான் வந்து I have to place அப்படிங்கிறது it was the initial goal. பட் அது வந்து I mean it went very fast. அது வந்து evolve ஆயிட்டே இருக்கு. இப்போ வந்து I think sky is the limit. So எல்லா இடத்துலயுமே இப்போ வைக்கலாம். So அதனால it is that was how it was. Any average ideas like when you reach this first 100? We reached the first 100 within probably a year. 1 year. Super. Yeah. Super. So what is the next goal or evaluation would you put again? What is the next stage of your goals? So we want to just go to different cities. We want to go deeper. We are still not in tier 2, tier 3 லியுமே we are very relevant. So அதுவுமே we want to definitely go in deeper into the market. Super. You have any moment நீங்க வந்து from startல இருந்து இப்போ பார்க்கும்போது you want to unlearn something and then அதை கரெக்ட் பண்ணணும்னு நினச்சி இப்போ ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா நீங்க? நாங்க லான்ச் பண்ணது வந்து I think there's nothing to unlearn as such. Definitely we have a lot of learning in the process. Like நிறைய எப்படி ப்ராசஸஸ் செட் பண்ணணும், கண்ட்ரோல் செட் பண்ணணும், இதெல்லாம் these are all our learnings that we've had. And பட் அன்லேர்ன் பண்ற மாதிரி எதுவும் இல்லை. பட் டெஃபினட்டா வந்து லைக் இனிஷியல் செட்டப்ல வந்து we can be more rigid and இதுதான் நான் பண்ணணும் அப்படின்னு நான் ரூல் போட்டுட்டு ஐ கேன் டூ பிளேஸ்மெண்ட்ஸ். பட் when it comes to scaling up, definitely there is a lot more I have to be more flexible. So இதெல்லாம் definitely is there, but I think we have a lot of learnings. If I observe the market, okay, you have a leaders in the market in the industry. Dairy industry பார்த்தீங்கன்னா வந்து the lot of leaders. So almost like 5 brands already வந்து பல வருஷமா டெய்ரி இண்டஸ்ட்ரியில் வந்து கொடி கட்டி பறந்துட்டு இருக்காங்க. ஸோ வாட்ஸ் யுவர் கட்ஸ் ஒரு 5th ப்ராடக்டாக நம்ம உள்ள வரலாம், அனதர் ப்ராடக்டாக அது எப்படி அந்த ஃபீலிங் கொண்டு வந்தீங்க?
So in the market வந்து it's very big, like ocean the market actually. So um, definitely there is a lot of space for new people to come in. Adula there is no doubt. But we are also not competing with any of the giants in the market or any of the legacy brands. So we are very different, or வேற மாதிரி ஒரு variety of products we have. So நாங்க வந்து we are not only a dairy product and only targeting that. We want to be a fresh uh, uh, food and beverage brand. ஸோ அதனால நாங்க வந்து ஒன்லி டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸோட தான் கம்பீட் பண்றோம். அந்த மாதிரி எதுவும் இல்லை. ஸோ தட் இஸ் அஃப்கோர்ஸ் இந்த லெகசி பிராண்ட்ஸ் எல்லாம் யாருமே யூ கான் பிரேக். தெர் இஸ் நத்திங் டு பிரேக். ஸோ தட் இஸ் அ டிஃப்ரெண்ட் மார்க்கெட் அண்ட் வி ஆர் ஆல்சோ ஃபோக்கஸிங் மோர் ஆன் ஃப்ரெஷ். இப்போ ஃப்ரெஷ்ஷா ஒருத்தங்க வந்து ஒரு ஜூஸ் செஞ்சு கொடுக்குறாங்களோ இல்லை ஒரு மில்க் ஷேக் செஞ்சு கொடுக்குறாங்கன்னா அவங்கள தான் we are complimenting actually. So we are not really going behind any of the legacy brands. பர்சனலி ஒரு கொஸ்டின். இப்போ வந்து எந்த மார்க்கெட் கேப்பை வந்து நீங்கள் ஃபில் பண்ணுறீங்கன்னு நினைக்கிறீங்க? இஃப் யூ நாட் காம்படிட்டிங் வித் லெகசி பிராண்ட் அண்ட் தென் யூ ஹேவ் அனதர் கஃபே ப்ராடக்ட்ஸ், ஸோ லைவ் கவுண்டர் வச்சு பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ வேர் யூ ஃபீல் there's a கேப் in the market? Yeah. So definitely there are a lot of cafes which are selling products and they which are rich. So எங்களோட identity rich products தான். So அதனால there are a lot of cafes which are selling rich and it is very overpriced. Like we cannot go and have every day. So definitely on the experience, cafe experience வேணுங்கிறவங்க definitely they will go and have, there is no doubt. But when you want to make a habitual product, then we have to have it at a certain price. So I think there is a small gap in that, where there is a fresh and rich product with a reasonable price which you can go and have every day. And the gap that we are trying to actually take. Is it very niche gap? It is a niche gap, but it is also a big space that we can we can target. ஸோ உங்களோட கீ மைல்ஸ்டோனா இந்த ஓவரால் பாஸ்ட் 3 years and 4 yearsல வந்து எதை நீங்கள் சொல்லுவீங்க? இது வரைக்கும் we've sold 3 million, about more than 3 million bottles or cups. So அதனால I think we are very happy about that. Happy and we are but of course there is no satisfaction at all. There's a long way to go. So milestones will keep coming, which will keep evolving, but this is a reasonable milestone, I think. So like one quick questions. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மார்க்கெட்டில் இருக்கிற மற்ற டெய்ரி ப்ராடக்ட்ஸையும் நான் பிளைண்ட் பண்ணிவிட்டு ஐ ரிமூவ் த பிராண்டிங் அண்ட் எவ்ரி திங், ஜஸ்ட் கிவ் அ பிளைண்ட் ப்ராடக்ட். டு யூ திங்க் ஸ்டில் யுவர் கன்சூமர் ஐடென்டிஃபை ஃப்ரெலிஷ் ப்ராடக்ட் பை டேஸ்டிங் தம்? கண்டிப்பா. பிகாஸ் இத நான் எப்படி சொல்றேன்னா, இப்போ ஒரு நாள் ஒரு ப்ராடக்ட்ல வந்து கொஞ்சம் சேஞ்ச் இருந்தா கூட people identify and immediately come to us. They send us mails or they tell in the counter. So definitely எங்களோட கோல்ட் காஃபிலயோ ஒரு சாக்லேட் மில்க்லயோ ஈவன் ஒரு சின்ன வேரியேஷன் இருந்தா கூட they identify. So அப்படி இருக்கிறப்போ I'm very sure, I think blind test பண்ணா கூட they can pick our product separately. When you have too much confidence in your customers, right? So what was a aha moment? ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட நீங்கள் ப்ராடக்ட் போயிட்டு அவங்க கன்சியூம் பண்ணிட்டு they felt like wow, it's an amazing அப்படின்னு கொடுத்த ஒரு ஃபீட்பேக் ஆகட்டும், ரிவ்யூ ஆகட்டும், what made you really aha moment? So I think எங்களோட aha moment is always when someone repeats. ஒரு கண்டினியூவஸா அது ஒரு வாட்டி ஒரு கமெண்ட் கொடுக்கறதுல வந்து there is no satisfaction. So when they keep coming back to us and buying our products, definitely we have a lot of aha moments like that. So அதுதான் எங்களோட success. ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒன்னு சொல்லணும்னா what is So currently eating on your mind? yeah, so எங்களுக்கு நிறைய மெயில்ஸ் வந்து எப்படி வரும்னா, நான் இந்த இடத்துல ட்ரை பண்ணியிருக்கேன் உங்க ப்ராடக்ட, ரீட்டைல் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸ்ல கிடைக்குமா இல்ல ஜெப்டோல கிடைக்குமா, இந்த மெயில்ஸ் வந்து ஐ ஹாவ் லைக் a whole lot of mails இந்த மாதிரி. So definitely I think that every time I see that, I think it is an aha moment for us. Great. ஸோ உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அதர் ஃப்ளேவர் ட்ரிங்க் ப்ராடக்ட்ஸோட டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி, ஸோ ஹவு ஃப்ரெலிஷ் வெரி யூனிக் அப்படின்னு சொன்னா நீங்கள் எதை சொல்லுவீங்க? ஸோ அதுதான் நான் சொன்னேன், ரிச்சா இருக்கும் ஒரு ப்ராடக்ட். இப்போ நீங்க பாதாம் மில்க் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா, அதுல வந்து பாதாம்
pieces வந்து it will continuously come in your mouth. So அது வந்து it shows that it is a rich product. அதே மாதிரி பஞ்சாபி லஸ்ஸி இன்ஃபேக்ட் அது வந்து ஒரு ஒரு கம்ப்ளைண்டாவே வரும் எங்களுக்கு. பஞ்சாபி லஸ்ஸி பாட்டில்ல இருந்து வரவே மாட்டேங்குது அப்படின்னு. பட் ஒரிஜினல் பஞ்சாபி லஸ்ஸி நீங்க குடிச்சிருக்கீங்கன்னா அது வந்து அந்த Very thick and கிளாஸ்ல creamy. ஒட்டிட்டே இருக்கும். அது ஈஸியா குடிக்க முடியாது. சோ அந்த இதெல்லாமே தான் வந்து it proves that it is a rich product and that nativity of the product also we have kept. Amazing. When I want to talk about other products, right? உங்களுடைய பெட் பாட்டில்ஸ் எல்லாமே you have a lot of cups. ஸோ அந்த செக்மெண்ட்டை வந்து எப்படி நீங்கள் டச் பண்ண நினச்சிங்க? இப்போ யூ ஹேவ் அ வெரைட்டி ஆஃப் யோகர்ட்ஸ், ப்ரோட்டீன் பேஸ்ட் யோகர்ட்ஸ். ஸோ இந்த கேட்டகரி எப்படி நீங்கள் பேலன்ஸ் பண்ணுறீங்க? ஒன் சைட் யூ ஹேவ் அ ப்ரீமியம் அண்ட் நேட்டிவ் ட்ரிங்க்ஸ் இன் அ பாட்டில், another யூ ஹேவ் செட் ஆஃப் கப்ஸ் ஈக்குவலன் டு டெசர்ட் டைப்ஸ்லேயும் இருக்கீங்க. ஸோ நேச்சுரல் ப்ரோட்டீன் சோர்சஸ்லையுமே நீங்கள் இருக்கீங்க. ஸோ ஹவ் யூ பேலன்ஸ் போத்? ஸோ இது பேலன்ஸ்க்காக கிடையாது. பட் வி வாண்ட் டு கிவ் த கஸ்டமர் அ சாய்ஸ். ஸோ ஒரு எங்களோட ஃப்ரெலிஷ் ஃப்ரிட்ஜை திறந்தாங்கன்னா வந்து தே ஹாவ் டு ஹாவ் அ சாய்ஸ் அண்ட் தே ஹாவ் டு ஆல்சோ ஹாவ் டிஃப்ரெண்ட் திங்ஸ். தே ஹாவ் டு ஹாவ் சம்திங் டு ஈட், தே ஹாவ் டு ஹாவ் சம்திங் டு ட்ரிங்க். அண்ட் இது வந்து ஜஸ்ட் த ஸ்டார்டிங். We are going to come up with a lot more of products in this category. So we have to have we have a dessert yogurt madri, which has a fruit layer in the bottom and a yogurt on top. So that is specifically for kids and who will want to have or ice cream or a replacement kuda we can consider it. And it is healthier and lesser sugar எல்லாமே இருக்கு. இப்போ வந்து everybody is into sports and gymming and fitnessங்கிறது வந்து it has become a common I think it Yes. is everybody wants to be fit இப்போ. So அப்படி இருக்கிறப்போ protein is definitely something we have to have. High protein is it's a definitely snack. இப்போ நம்ம fitness gym முடிச்சுட்டு வெளியே வரோம்னா we need to have a protein source. So that is a perfect 4 to 6 o'clock or மார்னிங் நம்ம ஜிம் முடிச்சுட்டு அந்த ஸ்நாக் வந்து இட் இஸ் அ பர்ஃபெக்ட் தட் இஸ் ஆர் டார்கெட் ஆடியன்ஸ் இல்லையா? ஸோ அதையும் வி ஹேட் டு கவர். ஸோ வி ஹேட் டு கவர் எனிதிங் ஆர் ஆடியன்ஸ் 18 to 40 இயர்ஸ்ல அவங்களுக்கு என்ன வேணுமோ இட் ஹேஸ் டு பி தேர். தட் இஸ் த ஃபியூச்சர் கோல் ஆல்சோ. ஸோ லைக் ஃபியூச்சரில் எத்தனை verticals நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம்? the number of SKUs you're going to grow? See, I think it will keep growing. There is no limit for that, but we'll definitely have to think over every புது ப்ராடக்ட்டும் when we coming over we think a lot. எப்படி audience cover பண்றது, எப்படி how will our consumer treat the product. So we do a lot of research in that, but there is no limit for the number of products. நிறைய வரும். ஸோ ஸ்பெஷலி ஃப்ரெலிஷ் சொல்லும்போது நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிட்டீங்களா இட்ஸ் கிராப் அண்ட் கோ ப்ராடக்ட் சொல்லிட்டு. ஸோ அந்த ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி ஒர்க் அவுட் பண்ணீங்க நீங்கள்? ஸோ இஸ் ஷுட் பி அவைலபிள் சர்டன் அவுட்லெட்டில் சர்டன் லுக் அண்ட் ஃபீல்டில் இருக்கணும். ஸோ லாட் ஆஃப் தாட் ப்ராசஸ் பிஹைண்ட் இட். ஸோ அந்த டிசைனிங் ஆஃப் ஃப்ரிட்ஜ், த ஸ்டாக்கிங் ஆஃப் த ப்ராடக்ட் ஸ்டார்ட் ஃப்ரம் தட். ஸோ எல்லாமே இருக்கும்போது அந்த கிராப் அண்ட் கோ மார்க்கெட்டில் என்னெல்லாம் நீங்கள் ஸ்ட்ராட்டஜி யூஸ் பண்ணீங்க? ஸோ ஹவு that framework பத்தி கொஞ்சம் explain பண்ணுங்க. So definitely வந்து I told you we have traveled a lot. So the idea came from other countries where இது வந்து it is a very normal scenario in any of these countries. But in India definitely it is a new trend. So அதனால we had to do it this way. We had to create a whole refrigerator and நம்ம ப்ராடக்ட் எல்லாமே ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ண வேண்டியதுனால we had to create a refrigerator and keep products inside that. So அப்படிதான் we came up with the strategy. ஸ்டார்ட்அப் கல்ச்சர் இன் ஃப்ரெலிஷ் அது எப்படி இருக்கும்? ஸோ அமாங் யுவர் ஃபவுண்டர்ஸ் உங்களுடைய ரோல்ஸ் எப்படி? யூ ஹாவ் அ பவுண்டரிஸ் அமாங் த ரோல்ஸ், ரைட்? அதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணிப்பீங்க? ஸோ ஹவ் யுவர் கல்ச்சர் வித் இன் த ஃப்ரெலிஷ்? ஸோ ஃப்ரெலிஷ் வந்து டெஃபினெட்லி லைக் ஸ்டார்ட்அப்னா டெசிஷன்ஸ் ஃபாஸ்ட்டாக எடுப்போம். தட் இஸ் ஒன் திங். லைக் ரொம்ப முக்கியமானது எது அப்படிங்கிறத டிஃபைன் பண்ணிட்டு அதில் வந்து we should not delay. That is our main thing. I think that is our advantage. And between us, we have our roles divided. Any new product development, Anand takes care of it, and we give suggestions. Definitely, market lende vara suggestions is the most important. But when it comes to even taste or anything, he decides like this is how we are going to finalize the product. That is how we work.
So அது ஒண்ணு. And then when it comes to factory ஓட operations and warehouse ல எப்படி distribution centerல எப்படி இருக்கு அதெல்லாமே வந்து சாய் he makes the rules there. So அதனால and the sales part of it, I take care of it completely, sales and marketing. So that's how we divide our rules, and we know that but everything we talk to each other every day. We talk to each other, we have our disagreements, agreements எல்லாமே இருக்கும். But finally the person who takes care of that particular role, he will take the decision, he or she will take the decision. So that is how among you ஏதோ ஒரு டிஸ்அக்ரிமெண்ட்ஸ் வந்து லேட்டர் ஆன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் யூ மேட் அ டிசிஷன் ஆஃப் டிஸ்அக்ரிமெண்ட் இது வேணான்னு சொல்லி டிசிஷன் எடுத்துட்டு லேட்டர் ஆன் யூ ரியலி ஃபெல் லைக் ஓகே இது ஒர்க் அவுட் ஆகுது லெட் இட் பி இந்த மாதிரி ஃபீல் பண்ணியிருக்கீங்களா? Definitely, நாங்க வந்து to go into the new city, the next new city, we were first very conscious பண்ணணுமா, is this the time அப்படின்னு. But in fact the others were like, can we take it a little slow, can we go deeper? But I was very clear, let's go into the new city, Bangalore launch பண்ணிடலாம் அப்படின்ட்டு. So and that worked out very well for us. So we could see இன்னொரு city, இன்னொரு மெட்ரோல how is the take அப்படிங்கறத we are able to actually understand it. So I think that was a good move that we made, even though we were unclear at one point of time, but we took a bold decision that let's go for it. சென்னையில் ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு, டெய்ரி பேஸ்க்கு ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு, அண்ட் தென் பெங்களூருக்கு ஒரு மார்க்கெட் இருக்கு. Now recently you launched in Bangalore city, right? How do you see the difference in the demands in both the cities? Yeah. So Bangalore is a very a younger town, like more youngsters are there. So anga vandu definitely there are few products which are higher in demand, versus in Chennai we have a more traditional crowd. So அதனால இங்க வந்து ரோஸ் மில்கோட பவர் வந்து எனக்கு லான்ச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் புரிஞ்சுது அவ்வளோ டிமாண்ட் இருக்கு ரோஸ் மில்க்கு. பட் Bangalore has a different set of products. So because we have a variety of products, we are actually good to go, I think, for the whole country itself இப்போ. What I see, like, do you have any nightmare? So பெங்களூர்ல லான்ச் பண்ணும்போது கொஞ்சம் இது ஒர்க் அவுட் ஆகும், இது ஒர்க் அவுட் ஆகும் மாதிரி ஏதாவது நைட்மேர்ஸ் இருந்திருக்கா? See, nightmaresங்கிறது வந்து it is always there when we have a businessனா nightmare இல்லாம இருக்காது. But I think we are very planned and we know what is how we have to treat something. So we are very planned that way, and definitely we have a lot of nightmares. So அதுல டவுட்டே இல்ல. Give some tips to new startups பண்றவங்களுக்கு. For example, someone watching this video, யூடியூப்லயோ இன்ஸ்டாகிராம்லயோ நம்ம வீடியோ ரிலீஸ் பண்ண பிறகு பார்த்துட்டு இருந்தாங்கன்னா உங்களோட அட்வைஸ் என்ன இருக்கும்? Someone has to start this business. Start this business or any business? This business. See, the market is very big for this business. So drinks or அது வந்து it is not new. Every day there is a new brand coming up in the beverage segment, and fresh segment we have to get our supply chain set up first. So that is a challenging part of the whole business, and once that is set up adukaprom everything just takes place. I think the tip is just first get out of your comfort zone. ஒரு இடத்துல உட்கார்ந்து ஐடியா மட்டும் மைண்ட்ல வச்சிட்டு இருந்தா we cannot move anywhere. So we have to put things into action. So I think that if you take steps for that, I think everything will take shape. Like one more personal question. You mentioned like Mumbai Café-ல உட்காந்துருக்கும் போது ஐடியா வந்து ட்ரிகர் ஆச்சு, and then you started first thing in Chennai. So why Chennai as a first preference? So Chennai வந்து we started because we are from Chennai. It is a known market for us, and operation wise and for us to take all these steps, it was much easier. I had family support here, so adanala we started with Chennai. But definitely Mumbai will be our go-to market very soon. And you have more challenges over there because already people in the dairy base land, they have a lot of products, and we have a lot of challenges, and we also have a lot of scope in Mumbai. I think it's a huge market, Mumbai. We're very excited. I mean, we are waiting to go there actually. Next 3-4 years or a couple of years Frelish in Hyderabad, Pune, Mumbai, somewhere. Definitely. Great. How do you in future you want to define Frelish? One like premium cafe product நீங்க define பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்களா? So more like a fresh and rich ingredients product மாதிரி define பண்ணனும்னு நினைக்கிறீங்களா? So how Frelish will always be a rich
products. So product define பண்ணனும்னா rich products is always is going to be the case, and we are going to have a variety. Definitely there will be a bigger variety of products available at Frelish. So that is going to be uh, both are required, right, for the business. And today we have both. We have a variety and we have rich, and that is going to continue in the future as well. Current position Frelish வந்து grab and go marketல இருக்கு. So how do you see in next 3-4 years, down the line of 5 years, it should be like across retail, or could be a global product, or a leader in this category? For example, dairyல ஒரு லீடரா மாறணும் நீங்க நினைச்சிருக்கீங்களா? So what will be this primary goal in next 5 years? So grab and go fresh products is a new category. So definitely, since we are an early bird in that, we definitely will be a category leader in the next couple of years. So that is our goal. How people experience this in the future? It's a premium product or more like a lifestyle product? Lifestyle product means it's a product that is consumed regularly, right? Yes. So definitely it is a product. It is already being a product that is consumed regularly, and considering the wholesomeness and the price, everything, I think it will become a habit in the future. Consider like உங்களுக்கு ஒரு சான்ஸ் கிடைக்குது, so where you can go back initial stage of Frelish, போயிட்டு நீங்க ஒரு சேஞ்ச் கொண்டு வரணும் within the 90 days of your product launchல கொண்டு வரணும், that could be create some impactனா அது என்னவா இருக்கலாம்? நிறைய changes இருக்கு, because we have a lot of learning in the it's a new category, and I am completely new into this business, and so are my partners. So அதனால we have a lot of learning. So definitely first 90 days we'll do a lot, but I think the most important thing that we'll change is we'll bring in a lot of controls. So from day one, நாங்க வந்து first we thought it's going to be a frugal launch. நம்ம வில் ஸ்டார்ட் அண்ட் தென் என்ன இருந்தாலும் பார்த்துக்கலாம் அப்படிங்கிற ஒரு ஆட்டிடியூட்ல ஆரம்பிச்சோம், விச் இஸ் ஐ திங்க் அ டிபிக்கல் ஃபவுண்டர் ஆட்டிடியூட். பட் இப்போ வந்து ஐ ஃபீல் லைக் ஃபர்ஸ்ட் ஃப்ரம் டே ஒன் ஐ ஷுட் ஹவ் ஹேட் மோர் கண்ட்ரோல்ஸ், which we had to slowly build, but I would have done that from day one, and I think we would have gone a longer way, is what I think. கண்ட்ரோல் இல்லைன்னு சொல்லும்போது ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஒரு கண்ட்ரோல் System controls, சின்ன ஆர்கனைசேஷன்ல ஸ்மால் checks and balances, அதெல்லாம் it's very small, ரொம்ப small changes தான், but I think that is all very important when we are scaling up. So அதனால, because the scaling up was much faster than we expected, so அதனால we had to go and leap forward and actually bring in a lot more organization and structure to the whole company. So adu vandu I would have changed probably a little in advance if I was if I had the experience. Moreover, like almost ஒரு மேஜரான 3 cities-ல Felishோட ப்ராடக்ட் அவைலபிளா இருக்கு. எவ்ரிதிங் இஸ் a grab and go product with your own refrigerator and assets ஓட இருக்கும்போது there are highly risk, right? உங்களோட டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ற காம்ப்ளைன்சஸ் எல்லாம் highly risk. How big is your entire team, operation team, handle all these factors? Someone maintaining temperature ல இருந்து ஆரம்பிச்சு உங்களோட assets மெயின்டைன் பண்றதாகட்டும், it's a huge task, right? So huge team ஓட பண்ணோம். How do you guys are doing it? Yeah, so we have our sales team which visits almost every 2 to 3 days. They visit the sale points. We have limited sale points, so it's not like we are there in every shop. We we have built it in a very structured way. So we ensure that our salesperson will go every 3 days at least, and the fridge will be checked. Apart from that, I have a person who is dedicatedly visiting these fridges, maintaining them, and making sure it's clean and neat. So we have a big team operating behind this, and I think now they all know their roles, and they are performing independently. Any tools you guys depend on to இதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்றது, இந்த காம்ப்ளைன்ஸ் மெயின்டைன் பண்றது? You have any tools? Yes, we have some software. We have a few tools which we are using. So someone has to be part of Frelish. Someone like want to take a distributions, or maybe I'm not sure that you are ready for the franchisee model and thing. So how someone can be part of Frelish? Frelish, whatever happens, we will have end-to-end control there. I think that's the only way we can kind of manage this. But definitely we have already partnered with some distributors to take it to the last mile. And we are definitely working with many people, and we will
in the future as well. Final touch points சொல்லும்போது where in future Frelish could be like that D2C product, so that delivering to consumers, there are any opportunities over there? That is a very tricky question. We have not thought about it yet. But I think நாங்க இருக்கிற ஸ்பேஸ்லயே வந்து we always want to work with retail partners. I think they are the most important people in our whole ecosystem in our company. Our retail partners are very important, and I think we will to the longest time we will work with them. Direct to consumers is something we'll we will definitely go into quick commerce. Those are some interest points, but we will work through our retail partners. I think that is a very important factor in our company. So when I closely observe the Frelish products, அதோட availability பார்க்கும்போது, as you mentioned it, high footfall ஆகக்கூடிய ஏரியாஸ் எல்லாமே இருக்கு. அதில் ஒரு மேஜரான செக்மெண்ட் பார்த்தீங்கன்னா வந்து நேஷனல் ஹைவேஸில் இருக்கிற மோட்டல்ஸ் அண்ட் ஹோட்டல்ஸில் வந்து யூ ஹேவ் யுவர் ப்ராடக்ட்ஸ். ஸோ ஹவு டு யூ டிஃபைன் தி ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்? ஸோ உங்களோட ப்ராடக்ட் வந்து இங்கெல்லாம் வந்து தெர் ஆர் லாட் ஆஃப் ஸ்கோப், கன்சூமரோட டச் பாயிண்ட்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஈஸியாக கவர் பண்ணலான்ற இந்த ஐடியாஸ்லாம் எங்கேருந்து கொண்டு வந்தீங்க? ஐடியாஸ் வந்து எப்பயுமே இட் இஸ் பார்ன் அவுட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ். நம்ம ஒரு சேலஞ்சை கண்டினியூஸா ஃபேஸ் பண்றோம்னா அதுல இருந்து எப்படி வெளியே வரணுங்கிற அதுல ஒர்க் பண்றப்போ வி வில் கம் அப் வித் டிஃப்ரெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ், டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ். ஸோ அப்படி வந்தது தான் இந்த ஹோட்டல்ஸ் அண்ட் ஆல் த ஹைவே பாயிண்ட்ஸ் ஆர் எனி திங். எவ்ரி ஆப்பர்ச்சுனிட்டி இட் இவால்வ்ஸ். இல்லை இப்போ நம்ம இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு இல்லை. ஸோ வி ஸ்டார்டட். பட் இப்போ இந்த ஒரு சேலஞ்ச் வருதுன்னா அந்த டைம்ல we go and look for something to set off that challenge. So அப்படி வரது தான் நிறைய ஐடியாஸ். ஸோ எவ்ரிதிங் இஸ் எவால்விங். ஸோ இதுதான் எங்களோட ஸ்ட்ராட்டஜின்னு இல்லை. த மெயின் திங் இஸ் வி வாண்ட் டு கோ டு ஹை ஃபுட்ஃபால் ஏரியாஸ். இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வந்து when Frelish லான்ச் பண்ணும்போது யூ ஹேட் அ செட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தீங்களே. ஸோ இந்த சேலஞ்சஸோட டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் எப்படியா இருக்கு? ஸோ வெதர் இன்னைக்கு ஸ்டேஜில் இருக்கும்போது அப்போ இந்த சேலஞ்ச் எவ்வளோ ஸ்மால் போர்ஷனாக தெரியுது, இப்போ கரண்டாக இருக்க சேலஞ்ச் எவ்வளோ மேக்னிஃபைடாக உங்களுக்கு தெரியுது? So challenges வந்து see in anything I think there is always a way to overcome challenges. So அது வந்து we will keep learning and there are a lot of things which keep evolving. அப்ப இருக்கிற challenge இப்பயும் இருக்கும், just that we have found a solution to it, அவ்வளவுதான். So new challenges will keep coming and அதுக்கும் we will find a solution. So it will always அது வந்து இட்ஸ் நாட் ஜஸ்ட் திஸ் பிஸ்னஸ். ஐ திங்க் எனி பிஸ்னஸ் ஃபார் தட் மேட்டர் ஒரு சேலஞ்ச் வந்துட்டே தான் இருக்கும், புது சேலஞ்சஸ். அது வந்து நம்ம பிஸ்னஸ் ஆரம்பிக்கிறப்ப வி ஹாவ் டு லைக் ப்ரே டு காட் அண்ட் கெட் ரெடி ஃபார் தட் சேலஞ்சை வந்து பிரேக் அது எப்படி சால்வ் பண்றது இஸ் கோனா பி அ டே டு டே திங். இனிஷியலாக நம்ம வந்து நிறைய டார்கெட் ஆடியன்ஸ் பற்றி பேசிட்டு இருந்தோம். ஸோ இனிஷியல் ஸ்டேஜில் யூ சைட் லைக் மார்க்கெட் ரிசர்ச் பெருசாக எதுவும் பண்ணல, யூ காட் ஐடியா அண்ட் தென் ஸ்டார்டட் டூயிங் ரைட். அந்த அசம்ஷனில் ஆரம்பிச்சதுக்கும் right now I think down the line you have good values and insight from the consumers, what they like, what their preference எல்லாமே இருக்கும்போது. So what are the data இப்போ உங்ககிட்ட இருக்கு இந்த டொமைன் பேஸ் பண்ணி? See market research பண்ணாம டெஃபினட்டா எதுவுமே நாங்க ஆரம்பிக்கல. We did a lot of market research but we didn't do trials. So we didn't do product free sampling. We didn't go to that. So we selected a very ஸ்பேஸ் வேர் டெஃபினெட்லி வி நோ அங்க அதுக்கு டிமாண்ட் இருக்கு அப்படிங்கிறதுல. ஸோ இப்போ நாங்க வந்து என்ன ப்ராடக்ட் லான்ச் பண்ணாலும் வி ஆர் நாட் டூயிங் எனிதிங் வெரி இன்னோவேட்டிவ். நான் சொன்னல அந்த நேட்டிவ்னஸ் மெயின்டைன் பண்றோம் ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கும். ஸோ அதனால இது தெரிஞ்ச ப்ராடக்ட் தான். புது ப்ராடக்ட்டுக்கு தான் வி ஹேவ் டு டூ கேம்பெயின் பண்ணணும், ஃப்ரீ இது கொடுக்கணும். இது வந்து வி நோ இந்த இடத்துல பாதாம் மில்க் விக்குது அப்படிங்கறது நமக்கு தெரியும், அது தெரியாதது இல்லை. ஸோ இது வந்து எப்படின்னா we need to we keep a watch. மார்க்கெட் வந்து பார்த்துட்டே இருக்கும், என்ன புது ப்ராடக்ட்ஸ் வருது, என்ன மக்கள் என்ன சாப்பிட்றாங்க, என்ன குடிக்கிறாங்க. we keep on watching that. So without market research நாங்க எதுவுமே பண்ணல. So based on so many millions of bottles you sold, right? So அங்கிருந்து பார்க்கும்போது what will be the next product could be immediate launch from Frelish? I think we should not reveal that today. But you can expect a lot of I think I don't want to talk about that right now. Fine. So customers insight பொறுத்த வரைக்கும் அவங்களுடைய ப்ரிஃபரன்ஸ் வந்து டே பை டே சேஞ்ச் ஆகும்போது லாட் ஆஃப் நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் வந்துட்டு இருக்குல்ல. ஸோ ஈவன் இஃப் யூ சி நியூ பிராண்ட்ஸ், நியூ ப்ராடக்ட்ஸ் இந்த மார்க்கெட், ஸோ நியூ கமர்ஸையும் நம்ம வந்து காம்படிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. நாட் ஓன்லி த லீடர்ஸ் இந்த மார்க்கெட், நியூ காம்படிட்டர்ஸையும் நம்ம ஃபேஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது. ஸோ அது எப்படி நீங்கள் ரெடியாக இருக்கீங்க? ஹவ் யூ ஆர் ரெடி? நான் சொன்னேன் இல்லையா, நாங்கள் வந்து இட் இஸ் அ வெரி பிக் மார்க்கெட்.
ஸோ அதனால நாங்க we don't have to get scared of anybody. Even fresh products வேற brands வந்தாலுமே we don't have to be scared. ஏன்னா the market is huge. But how we deal with that is we think இப்போ ஒரு புது ப்ராடக்ட் வருதுன்னா அதை வந்து we take it as an opportunity. Okay, இந்த ப்ராடக்ட் விக்குதா இல்லையா அப்படிங்கிறத we analyze. If it is selling, then we never do a replica of any existing product. We don't have that at all. எந்த be it from our drinks to our yogurts, everything is unique. So அப்படி பார்க்குறப்போ we try to get a better version of that product, or a different version of that product. அந்த மாதிரி we try to bring in more products. So அது more brands வர தான் the category opens up இல்லையா? So அந்த மாதிரி we take it in a very positive sense தான். And it's a very good thing for more brands to come up. ஸோ அந்த ஜென்சிக்காக ஒரு ப்ராடக்ட் பண்ணோம்னா நீங்கள் என்ன மாதிரி ப்ராடக்ட்ஸ் கொண்டு வருவீங்க? ஸோ ஜென்சிஸ் வந்து ஒரு ப்ராடக்ட்டும் வந்து it'll have a lifestyle, like லைஃப் சைக்கிள். இப்போ இந்த காலத்துலயும் ரோஸ் மில்க் வந்து பீப்புள் வில் ஹேவ் அப்படிங்கறத வந்து நான் ட்ரீம் கூட பண்ணி பார்க்கல. when நாங்க ஃபர்ஸ்ட் ரோஸ் மில்க்லாம் லான்ச் பண்றப்போ ஐ வாஸ் லைக் ரோஸ் மில்க் இப்ப லான்ச் பண்ணுவா அப்படின்னு தான் நான் யோசிச்சேன் ஆக்சுவலி. பட் அது வந்து அந்த டிமாண்ட் இருக்கிறது வந்து இட் கீப்ஸ் சேஞ்சிங். ஸோ நம்ம ஒரு 10 years முன்னாடி குடிச்சது அது that will definitely come back into trend. ஸோ இப்போ நம்மளுமே இப்போ பேரண்ட்ஸா we introduce our children to certain products. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் வந்து சாக்லேட், because I'm a chocolate lover, I'll introduce, of course, chocolate milk வந்து it is ever it is always going to be standing. That's never going to fall. And so Gen Zs will also like it. அதே மாதிரி ஒரு வேற ஒரு ப்ராடக்ட் இப்போ நமக்கு ரோஸ் மில்க் பிடிக்கும்னா நம்ம குழந்தைங்களுக்கும் ஏதாவது ஒரு டைம்ல we're going to introduce and it'll keep coming back. ஒரு 3 விஷயம் வந்து நான் அப்சர்வ் பண்றேன் ஃப்ரெலிஷ்ல இருந்து. ஃபர்ஸ்ட் திங் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி மென்ஷன் செல்ஃப் லைஃப் பத்தி பேசியிருந்தோம். செகண்ட் த குவான்டிட்டி வாட் யூ ஆர் கெஸ் செல்லிங், இட்ஸ் 250 ml and 300 ml ரேஞ்சில். அண்ட் தேர்ட் இஸ் ப்ரைசிங்ஸ். இது எல்லாமே ஒரு கட் ஃபீலிங்காக நான் பார்த்துட்டு இருக்கேன். பிகாஸ் இட்ஸ் வெரி சேலஞ்சிங். இந்த வால்யூமில் வந்து மார்க்கெட்டில் வந்து ரொம்ப கம்மியான ப்ராடக்ட்ஸ் தான் போயிட்டு இருக்கு. அகைன் செல்ஃப் லைஃப் இஸ் அ ஹியூஜ் சேலஞ்ச் ஃபார் த ப்ராடக்ட். அகைன் த அஃபோர்டபுள் ப்ரைசிங் சொல்லிட்டு ஹவு யூ guys மேனேஜிங் இட்? Definitely, our main focus was to give a product that இப்போ நீங்க வந்து ஒரு கஃபேக்கு போய் குடிச்சிங்கன்னா நீங்க என்ன எதிர்பார்ப்பீங்க அப்படிங்கிறது தான் வந்து went into our market study. ஸோ ஒருத்தங்க போய் ஒரு லஸ்ஸி ஷாப்ல போய் உட்கார்றாங்கன்னா வாட் டு தே எக்ஸ்பெக்ட் ஃப்ரம் தட் லஸ்ஸி? ஸோ அது வந்து அந்த திக்கா இருக்கணும், அது வந்து இட் ஷுட் ஹேவ் தட் ஸ்லைட் ரோஸ் ஃப்ளேவர், இட் ஷுட். ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு லஸ்ஸில போகும், இதெல்லாம் ஒரு கோல்ட் காஃபில இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் எங்களோட மார்க்கெட் ஸ்டடியாவே இருந்தது. ஸோ அந்த இதுல வந்து ஒரு கெஃபே லைக் வாட் வி ஐடென்டிஃபைட் இஸ் ஒரு கெஃபேல போனா we'll have our stomach full. We don't come wholesome-ஆ இருக்கும், ஃபுல்லா இருக்கும். We cannot come out of a cafe hungry இல்லையா? ஸோ இப்போ ஒரு சின்ன பாட்டில் குடித்தா அது குடிச்சிட்டா they're not going to be full. அப்படி இருக்கிறப்போ they're never going to have the satisfaction of going to a cafe. ஸோ நமக்கு வந்து கெஃபே ப்ராடக்ட் வந்து உனக்கு வந்து ஆன் த கோல வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க தென் அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி ஐ ஹாவ் டு கிவ் மை டெலிவரபிள். ஸோ டெஃபினெட்லி தட் ரிச்னஸ் இன் டேஸ்ட் and the volume was also part of our understanding. இதெல்லாம் ஒரு கெஃபே ப்ராடக்ட்டுக்கு தேவை அப்படின்னு. ஸோ அந்த நீடே யூ மேக் இட் as a challenge, அந்த சேலஞ்சே ஓவர் கம் பண்ணி யூ லான்ச் a product. ஷெல்ஃப் லைஃப் பார்த்தீங்கன்னா we have little more shelf life. We have much more shelf life than ஒரு கெஃபேல செஞ்ச ப்ராடக்ட்டோ ஒரு ஜூஸ் ஷாப்ல செஞ்ச ப்ராடக்ட்டை விட we have more shelf life. ஸோ அதனால that is a challenge. யாரோட நீங்க என்ன கம்பேர் பண்றதுங்கிறதுனால தான் பேஸ் பண்ணியிருக்கு. ஸோ ஒரு வேற ஒரு ப்ராடக்டோட கம்பேர் பண்ணீங்கன்னா டெஃபினெட்லி ஐ ஹாவ் லெஸ்ஸர் ஷெல்ஃப் லைஃப். பட் இஃப் யூ கம்பேர் மீ வித் அ ஃப்ரெஷ் ப்ராடக்ட் ஐ ஹாவ் மோர் ஷெல்ஃப் லைஃப். ஸோ அதனால இட் இஸ் அ சேலஞ்ச் அண்ட் இட் இஸ் அ பெனிஃபிட் ஃபார் ஃப்ரெலிஷ். அமேசிங்கான ஒரு இன்ஸ்பைரிங்கான ஸ்டோரியை கேட்டு முடிச்சோம். உங்களுடைய பிசினஸோட சக்ஸஸ் ஸ்டோரி நிறைய பேரை இன்ஸ்பைரிங் பண்ணணும்னு நீங்க நம்புறீங்களா? பிசினஸ் ஆரம்பிக்கணும் நிறைய பேரை வந்து மோட்டிவேட் பண்ணணும், என்கரேஜ் பண்ணணும் நீங்க நம்புனீங்கன்னா உங்களோட ஸ்டோரியை எங்க கூட ஷேர் பண்ண ஸ்கிரீன்ல தர இமெயிலுக்கு வந்து மெயில் பண்ணுங்க.